Vorrei presentarvi anzitutto Adi Kushnir. Spero Adi, I'm sorry, is it correct? Adi Kushnir? Yes, it is correct. Sorry. Okay, thank you. Adi is the product manager for ElBraille. Scusate, no, in italiano. Adi è il product manager di ElBraille. ElBraille è questo prodotto hardware, lo descrivo, Adi, I'm describe really shortly Yes, thank you. ElBraille. ElBraille è questa sorta di computer ultraportatile in cui si incastra perfettamente la Focus 40. Nella nuova versione, cioè nella versione quinta generazione, al momento, non so per il futuro, ma al momento l'unico ElBraille disponibile è quello per la 40 celle. Per la versione V4 invece c'era anche un modello più piccolo in cui si incastrava la barra Braille da 14 caratteri. Sostanzialmente nel momento in cui si incastra io ho un tutt'uno tra un computer portatile e le funzioni di un computer portatile, poi vedremo che cosa si può fare, tra un computer portatile e la barra Braille. Attenzione, come si presenta? Lo descrivo brevemente. Si presenta a due livelli, è come un piano a due livelli, uno leggermente più alto, più stretto, su cui ci sono il tasto d'accensione, due speaker e 8 tasti, 4 a destra e 4 a sinistra, e poi un piano più basso che è dove va incastrata la Focus 40 blu. Nel momento in cui io la incastro io ho un piano liscio, quindi ho un continuum tra la Focus 40 e gli altri tasti appunto che costituiscono il Braille. Poi magari vi mando un link a cui potete vederla, insomma. All'interno di ElBraille c'è un computer, quindi ho un computer Windows su cui si può e si deve ovviamente installare JAWS se voglio questo screen reader e su cui posso installare chiaramente tutte le applicazioni che desidero utilizzare, tra cui per esempio il pacchetto Office. È un Windows 10, ha un SSD interna, è interessante nel senso che è comunque 64 bit, ha 128 GB di SSD, 8 GB di RAM, gli speaker appunto, un microfono, c'è anche la possibilità di collegargli, no, di installargli, di inserirgli una SIM 4G perché ha all'interno come dire, un modem appunto per potersi collegare direttamente a internet. E questo è come dire, il prodotto. È molto interessante il peso per questo prodotto appunto senza la barra Braille è di 1,7 kg, scusate, 1,7 kg inclusa la barra Braille. L'autonomia della batteria è 15 ore, le dimensioni sono 37 cm di larghezza per 13 di profondità e poco meno di 4 cm l'altezza. Queste sono le dimensioni e le specificità di questo prodotto. Adi è il product manager and Adi is our person. Good evening. How do you say good evening in? Buona serata. Buonasera. Buonasera, everyone. I'm sorry that I don't understand a word in Italian, so someone will translate. Here, I myself, not a native English speaker. I'm coming from Israel. I work from Israel. I'm a Hebrew speaker. I'm a very long time Hebrew localization person of JAWS, and I'm the product manager also for
ElBraille at a company called Elita Group. Elita Group is a Russian-based company, and we developed the ElBraille in partnership with Vispero, with Freedom Scientific, who make the Focus 40 Blue 5th generation. We're now going to talk about ElBraille for the 5th generation Focus Blue display that you just talked about before, if I guessed correctly. And we do this in partnership with Vispero. Of course, we use JAWS and the Focus, and we provide the computer part. I saw that you were talking before about some specifications and dimensions. Was this related to the older ElBraille, to the 4th generation ElBraille, what you were talking about? Or you said, or you were talking about the new device? I have talked about the new device, the device connected to the Focus 5th generation. Yeah, because I saw that you mentioned memory and storage. Yes, exactly. I just want to make sure that you mentioned the correct specifications, because I did not understand. No, of course. So, I take the specification found on your website. On which one? Freedom Scientific. Freedom Scientific, good. Yeah, sorry. So, okay, so great. So what I will do is I will give, I think, a short introduction about what ElBraille is. I will then share my screen so you can hear JAWS and Windows a bit talking from the device, and then, of course, we will get to questions and answers, and you will interrupt me for translations as you see fit, okay? We'll do it short sections. So, sorry? Yes. Andrea, sì. Come facciamo qui? Adi, I'm sorry. Is it you are connected via ElBraille to our Zoom meeting? Yes. Mm-hmm. Do you want to share the? I could share your. I will share the screen shortly. Okay, I will share the screen. And I give you the host so you could share. Is it okay for you? Yes, but I don't think you need to give me the host. Okay, sorry. Okay. I think. Let's see. Oh, it says that you disabled screen sharing for non-hosts. So if you can just enable it. You are the host now, so you could do what you want. Okay, but I still need somebody to read the chat, okay, for questions and stuff. Yeah, but of course. Let me share the screen. Okay, so I shared now the screen, which shows basically the Zoom window. I am sorry that my system is in English, but this is what I can show. I'm sorry, I don't speak Italian, not yet. So let's see if you can hear JAWS. No, you need to share the audio too. I did. Oh, okay. I did, but you cannot hear JAWS. You don't hear JAWS. No, sorry. Let's see why. I did. Okay, I see. Okay, so. Okay, so now. Okay. Perfect. Video settings button drop down. You can hear JAWS, right? Yeah. So. Good. So let's talk about a brief introduction and history. What ElBraille is, why ElBraille, and what are the difference between ElBraille and other products of similar type. So you were talking about the Focus 5th generation, which has basic note-taking capabilities, right? I saw that you were talking about the scratch pad feature. So this functionality is intended for storing basic text files, transferring them to your computer or smartphone back and forth, and taking simple notes on the road. The addition of the ElBraille device, which is a docking station, it is the description of the look and feel of the ElBraille. It essentially completes the feel and the shape of the Focus 40 Blue 5th generation. So when you put the Focus inside of the ElBraille, you see that it becomes like one. It really looks like a one single unit, which is just bigger, of course, because of the computer part. So why ElBraille? Well, we have had over the years products that are essentially including a Braille display and
a basic computer optimized for the blind. We all call them note takers. Started in the early days of the Braille and Speak, and then moved to modern products, which are Android-based mostly today. The problem, these products have great advantages and disadvantages. The advantages... Speech on demand. Sorry, I had to mute JAWS. The advantages are that you have a device which you can accomplish the tasks, your most important tasks like word processing and emailing on one device. You do not have to carry a Braille display and a separate computer for that. Well, the disadvantage of all of these devices was, and still is in most cases, that you're running blindness-specific software only. You're not running a mainstream platform. So we have decided at Elita Group, we thought for a long time how a note taker should look like, how a modern note taker for the 21st century should look like. And can I translate until here, because otherwise it's really too much. Yes. Andrea, posso andare un attimo? Vai. No, perché sennò cominciava a diventare un pochino troppo. Go ahead. Vai. Allora, ElBraille. ElBraille è questo strumento che quando viene doccato, diciamo così, proprio una docking station, quando viene collegato e incastrato, come diceva prima Andrea, sulla Focus, diventa un tutt'uno. Elita Group perché ha deciso di fare questo prodotto? Ha deciso di fare questo prodotto perché negli anni c'erano molti dispositivi che appunto avevano una parte note taker ed erano una specie di Braille display misto a computerino di base, e ci sono ancora questi dispositivi e oggigiorno sono dispositivi di tipo Android. Qual è il problema di questi macchinari? Il problema di questi macchinari è che, è vero, hanno un focus molto specifico sull'utente non vedente e gli consentono di fare le attività più quotidiane, quindi la posta, Word, vedere qualche sito, riprodurre la musica e quant'altro. Ma fanno girare soltanto software specificatamente pensato per noi, quindi non è software mainstream, è un software dedicato esclusivamente a questo scopo. E quindi ad Elita Group si è pensato di fare qualcosa di un pochino diverso. Go on, Eddie, you can Okay, go on. thank you. So what we said is that we really like the form factor, right? We like the form factor of note taker because, well, it is a Braille display and a computer all in one device, which is very easy to carry. But what we said is, why not to run everything on a mainstream platform, which will keep people up to date for years? And this is the solution that we came out with, to bundle the ElBraille with Windows 10 and JAWS, which in our opinion is the best screen reader for Windows, and we are JAWS users ourselves for a very long time, and with the Focus displays, all in a modular design that can be easily upgraded over the years, but also be very powerful in its current state to keep up for quite a while with Microsoft and other vendors' software updates without upgrading the actual device. So the ElBraille, instead of being a special note taker, it is a special note taker only in terms of its look outside, but inside it is a standard Windows computer. Maybe you would like to translate that. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che ci piaceva il design dei note taker, ci piaceva molto il concetto del note taker, ma non volevamo che fosse isolato dal mondo esterno, non volevamo che fosse un ghetto. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto JAWS perché pensavamo che fosse il miglior screen reader per Windows, abbiamo scelto la Focus e abbiamo creato in collaborazione con Vispero questa unità che ci consenta di avere un dispositivo Windows standard che possa essere aggiornato negli anni senza dover aggiornare per forza il dispositivo, ovvero che un dispositivo che potesse tenere gli utenti aggiornati per molti anni con del software standard, quindi aggiornandosi man mano che Microsoft rilascia gli aggiornamenti. Quindi questo di fatto cos'è? È un PC Windows che all'esterno sembra un note taker
speciale, come erano questi dispositivi specifici per non vedenti, ma dentro è un PC Windows 10 a tutti gli effetti, che monta JAWS, monta la Focus e diciamo è pronto per i prossimi anni di Windows a venire. Okay, thank you. So let me give a short description of the ports that the unit contains so you can understand the physical features. After that, I will just show JAWS running on it so you can see that it is in fact a real Windows with JAWS. And we'll talk a little bit about the way you operate Windows and JAWS from a Braille keyboard. And then we'll open it up for questions. Quindi descriveremo prima le porte, così avete un'idea un po' della dotazione hardware e di cosa c'è fisicamente. Poi faremo vedere in azione JAWS e parleremo un pochino di come si può manovrare Windows con una tastiera Braille e dopo apriremo alle domande in modo che possiate avere le risposte alle vostre richieste. Go, Adi. Okay, thank you. So if we put the focus inside of the ElBraille and we have it all as one device, on the left side of the device, going from the back to the front, we have an HDMI port, which is used to connect an external monitor so that sighted people, parents, teachers, or anyone else who wants to assist you can easily work with the ElBraille, because when you plug in a monitor, everybody can see the standard Windows 10 interface that they know and love to use. After the HDMI port, we have a special handle which is used to undock the focus from the ElBraille. To undock the display, I'm sorry that I don't have a camera to show it, but to undock the display, you just pull the handle away from you to the left, and if I do that, you can hear maybe a sound. You heard that I physically pulled something out, and then you can just pull the focus up from the device. On that handle, there is a USB-C connector that goes straight into the connector of the focus. And to dock it, you simply put the focus on the front of the device and then take the same handle and slide it towards the right inside the focus. And it just clicks into place and the focus is securely held. Ok. Thank you, I will translate this right. Yes. Allora, se mettiamo la focus di fronte a noi, andando verso di noi, quindi portando le mani verso dietro, abbiamo prima di tutto una porta HDMI. A cosa serve? Serve in modo che le persone vedenti che ci assistono, insegnanti, docenti e quant'altro, possano vedere l'interfaccia di Windows 10 che hanno sempre conosciuto. Dopodiché abbiamo una leva che ci consente di togliere l'ElBraille dalla focus. Come lo si fa? Lo si fa tirando questa leva verso sinistra e quando lo si fa si sentirà una specie di scatto, come avete sentito, e il suono di Windows che toglie il dispositivo USB. E dopodiché si può semplicemente prendere la focus e verrà sganciata. Per riagganciare il tutto si tira questa leva verso destra e questa leva che cos'ha? Ha un connettore USB-C che va proprio a piazzarsi nell'unità USB della focus, quindi si connette in questo modo. Giusto Andrea? Ho reso l'idea? Sì, no, correttissimo. È importante da sottolineare, la connessione è molto stabile, molto fissa e USB, quindi non Bluetooth. Please, Adi. What did you say about Bluetooth there? If I can. It's not Bluetooth. Exactly, it's not a connection via Bluetooth, but it's USB. Yes, thank you. Good point. So the ElBraille connects, the focus is connected to the ElBraille directly via the USB ports. There will not be any errors when trying to use it. That's it on the left side. On the front, we just have some ventilation holes and the built-in ElBraille microphone. On the right side, we have, going from front to back, a 3.5 millimeter headphone / microphone combo jack. It's one jack for both. Then we have an SD card slot, which is a standard SD card slot. It's not a micro SD card slot, but a full-sized one, which can accept SD cards up to 2 terabytes in size. So you have a lot of storage expansion there.
Under the SD card slot, you have a micro SIM card slot for LTE, for mobile 4G data. Then you have two USB Type-A ports, 3.0, which can be used for connecting any external USB device. And then you have a USB-C port, which is used for three important things. One, for charging the ElBraille itself. Number two, for connecting flash drives or any other USB Type-C capable device to the ElBraille. Number three, and this is very important, to be able to use the Focus 40 display with a standard machine with the included cable that comes with the Focus display without the need to disconnect it from the ElBraille. Ok, thanks. Allora, abbiamo sulla parte frontale abbiamo solo delle griglie di ventilazione e un microfono, quindi gli speakers. Sul lato destro invece abbiamo un jack di collegamento cuffie / altoparlanti e line-in, quindi è un jack combinato. Dopodiché abbiamo how many ports USB-A, Adi? Two. 2 porte USB di tipo A, quindi 2 standardissime, e una porta USB-C che serve per 3 cose. Cosa 1? Ricaricare il dispositivo, quindi ricaricare l'ElBraille. 2, usare qualsiasi tipo di penna, pendrive che possiamo avere o che ha la connessione USB-C. E 3, la cosa più importante di tutte, usare la Focus con un'altra macchina, quindi un altro computer, senza doverla necessariamente disconnettere da ElBraille. Thank you. This is what is available in terms of the ports. On the back, there are no ports at all. Then there's the front panel of the device, the top front panel, which includes the standard Focus 40 blue controls, which you have talked about before, the keyboard, and all the standard Focus buttons. And then above it, from left to right, you have the left speaker. By the way, the new ElBraille 40 has very good stereo sounding speakers, very good both for JAWS speech and for music listening, very loud, very clear sound for a device type like this. And then we have a number of specific ElBraille buttons. From left to right, they're labeled as E1, and then we have a volume rocker, which is volume down, volume up, E2, E3, E4, E5, E6, and E7. These function keys can perform various functions. We will demonstrate that soon. And they can be also, some of them can be also reprogrammed by the users to perform whatever function you want. And then you have the right speaker. And above the E1 key, there is also a recessed power button. Ok, allora sul retro non abbiamo porte, invece sul frontale, diciamo, dell'unità abbiamo i tasti della Focus direttamente di fronte a noi, quelli che abbiamo discusso prima, e poi sopra di questi abbiamo gli speaker, che mi sono sbagliato, scusate, non erano dove ho detto prima, ma si trovano sul frontale, e poi abbiamo dei pulsanti 8 pulsanti che si chiamano E1. Dopodiché c'è un volume up, volume down, quindi un tasto per regolare il volume, e 2, e 3, 4, 5, 6, 7. E sono tutti dei tasti funzioni che possono essere, sono specifici per ElBraille e sono anche programmabili dall'utente in modo che si possa fare, si possa assegnare a questi tasti qualsiasi funzione si voglia. Lo dimostreremo fra poco con Adi. Thank you. So other hardware details, we have internationally, we're selling 2 configurations of the ElBraille. We have been working with Intel to come up with a very good and very robust platform, both for now and for the future. So this product is officially certified and officially developed in an official partnership between us at Elita Group and Vispero with Intel. So that means that we're going to get upgrades and new hardware options for ElBraille every year or every 2 years now. And currently what we have, we have 2 main configurations that we're selling internationally.
One of them includes an Intel Core M3 dual-core processor with 4 gigabytes of RAM and a 128 gigabytes of SSD storage. The second one, which is the maximum highest available configuration at this time, has a dual-core i5 processor with 8 gigabytes of RAM and the same 128 gigabytes of SSD fast storage. Both configurations support Wi-Fi with pretty much the latest standards, 802.11ac, which is not the very latest standard, but it's more than enough. This is what Intel currently supports in most PCs. And Bluetooth 4.2. Also, every ElBraille has a beeper and a vibration motor for giving feedback on system events for deaf-blind people or for other people who prefer to feel feedback other than the standard Windows notifications. Ok, quindi sono due configurazioni che si vendono a livello internazionale e il prodotto è stato fabbricato in partnership tra Elita Group, Vispero e Intel, quindi è un prodotto certificato Intel a tutti gli effetti, quindi significa che ogni anno o massimo ogni 2 verranno forniti da Intel componenti nuovi per questa macchina. Ci sono due configurazioni, la prima ha un processore M3 con 4 GB di RAM e 128 GB di SSD, la seconda, che è quella massima attualmente disponibile, ha un processore dual-core i5 con 8 GB di RAM e gli stessi 128 GB di disco. Un'altra cosa, ci sono le Wi-Fi di tipo AC, quindi non è proprio l'ultimissima, ma molto vicino all'ultimo, e il Bluetooth 4.3, e ogni ElBraille ha a bordo anche un PC speaker, quindi un beeper, e un motore a vibrazione per segnalare gli eventi di sistema per o i sordociechi o comunque qualcuno che preferisca sentire a livello tattile le notifiche. Thank you. The vibration motor and beeper are used for things such as, for example, on any standard laptop, when you plug in a laptop to a power supply, right, it has an LED to indicate that it is charging. Now, a blind person cannot look at this LED and be notified that charging is started unless the laptop is turned on and Windows is running and you're using your screen reader to check the status. So here, even if the device is turned off, you will still get a beep and a vibration feedback that will allow you to know that the device is charging. So you are not there's no discrimination, and because this device is designed specifically for us, you will get always the same level of feedback as sighted people have on any standard laptop machine. And also, the feedback from the vibration motor and the beeper can be fully customized from a special settings application we have made. Ok, quindi a cosa servono questi beeper e motore a vibrazione? Facciamo un esempio. Quando nel PC, un laptop, si collega all'abitazione, le persone vedenti vedono un LED che si accende. Questo LED sta a significare che la macchina si sta caricando, la batteria si sta ricaricando. Noi ovviamente questo non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere a meno che noi non abbiamo il nostro screen reader caricato che ci dice che l'alimentatore è stato connesso. In questo caso il feedback sonoro e tattile è stato anche implementato se il dispositivo è spento. Quindi, anche se il dispositivo è spento, noi avremo la stessa possibilità di chiunque altro di sapere che il nostro dispositivo si sta ricaricando. Okay, thanks. By default, ElBraille is shipped with a 64-bit version of Windows 10 Home. You can purchase, or Windows 10 Pro in some cases. You can also, if you get a home version and you want to upgrade to Windows 10 Pro for any specific use case, you are free to do so because it is a standard machine. You can pay for the upgrade and perform it on your own. Also, the device is shipped with a demo version of JAWS. You can activate your own license of JAWS on it, or you can buy everything in a bundle. If you have, for example, the Focus,
and JAWS already, you can just buy the ElBraille. You don't need to buy anything else. You can just use your existing equipment. Otherwise, you can buy everything together. Allora, la dotazione è Windows 10 Home di default, o in alcuni casi anche Pro, ma l'aggiornamento è possibile farlo se si vuole. Una versione dimostrativa di JAWS che può essere attivata con la nostra autorizzazione. E quindi se abbiamo già JAWS nella nostra Focus non dobbiamo comprare tutto, dobbiamo solo comprare l'ElBraille e basta. Invece, se vogliamo, possiamo anche comprare tutto in un pacchetto singolo. Okay, so I think I've talked for quite a lot now. Maybe we'll see if there are questions up until this point, and then we'll move forward to a demonstration. Ok, dai, allora vediamo se ci sono domande e poi faremo una piccola demo. I see no question, Adi. No sorry. questions. No. Okay. Can I just ask, there's no Ethernet, right? No, there is no Ethernet port. The connection is only wireless. If you want to use Ethernet, you need to get a USB to Ethernet adapter. Yeah. Paolo, hai una domanda? Sì. Vai. Sì, no, non ho capito una cosa. Sì. Per quanto riguarda JAWS, Sì. quello che ha detto Tommaso poc'anzi, cioè non è che non ho capito. Dato che ha questa macchina anche le porte USB, quelle diciamo tradizionali, no? Mi sembra di capire. Giusto, Tommaso? Mm-hmm. Sì. Ecco, però ecco, la chiavetta si può usare la nostra che abbiamo già, che ho io qui, che abbiamo tutti. Oppure hai detto anche una licenza? Ah, scusami Paolo, lo do sempre per scontato. In realtà da qualche anno, e lo stiamo proponendo a chi lo vuole, sostituiamo la licenza con chiavetta USB con codice ad attivazione web. Quindi sostanzialmente invece della chiavetta USB tu hai un codice alfanumerico di 20 cifre, tu inserisci quel codice in JAWS e installi la licenza su quel PC. In questo modo liberi la porta USB dalla chiavetta che non ti serve. Sì, però scusa, scusami, Andrea, mettendo questo tipo di licenza, chiaramente rispetto alla chiavetta si usa una sola macchina. No, puoi installarlo fino a 3 macchine diverse. Ah, meglio, va bene. Che poi in ogni caso, cioè voglio dire, se per esempio una macchina non la voglio usare più, magari ne compro una nuova e quella la voglio usare, posso disattivarlo da una macchina e mi chiedi. No, ma più semplice Paolo ancora, ci chiedi un reset, ti resettiamo la licenza in modo che hai di nuovo 3 installazioni da potersi fare. Ah, no, va bene. va bene. Grazie. Yeah, because he was asking something, because here in Italy, the default mode that we have to activate JAWS is via dongle. Yes. And he wanted to know if there was any other way, and we said to him that we now provide the ability to have the code, because years ago it was not possible. It was just dongle, which would occupy a port on the machine. I understand. Alessio, hai una domanda? Vai Alessio. Ci provo in inglese. Non so come verrà, ma ci provo. To charge the Focus battery, I have to undock it from ElBraille? No. Good question, but maybe somebody would like to translate so the others will understand what was Per caricare la batteria della Focus, la devo togliere da ElBraille oppure si può caricare direttamente? Questa era la domanda. Scusate. So no, your ElBraille will charge, your Focus will charge from the ElBraille in the following scenarios. One, even if your ElBraille is on battery, but you are using the actual ElBraille turned on, the Focus always takes the power from it, so your Focus battery will not go down. Also, when you have the ElBraille plugged into a charger on its own, even if it is turned off, the Focus will charge. Alessio, immagino tu abbia capito perfettamente, ma comunque traduco per chi magari potrebbe non averlo capito. Praticamente la batteria si ricarica della Focus, si ricarica sia quando l'ElBraille è staccato dalla batteria dell'alimentazione, in tal caso la corrente viene presa dalla batteria dell'ElBraille, e se l'alimentatore dell'ElBraille è collegato viene usato quello per ricaricare la Focus.
Thank you, Adi. Okay, so no questions anymore, right? Doesn't seem like it. Okay, so let's quickly talk about Windows and the way you are expected to operate Windows and JAWS on the ElBraille. So, like with any other note taker, most of them at least, you are expected to operate ElBraille from the Perkins style Braille keyboard of the Focus 40. And JAWS has built-in mode called JAWS Braille In, which allows you to fully control Windows by using Braille key combinations. Now, this is a bit of a learning curve from start, like any other note taker, but once you get it done and learn it, it will be very easy for you to understand. We did a lesson on this last time about how to operate Windows, but it was very, very introductory. So maybe you can give us a refresher. Yeah. Yeah. So basically, in order to operate Windows and perform most Windows tasks, you primarily use combinations called chord commands, which involve pressing combinations of Braille letters with the spacebar key. You may want to translate. Yeah. Allora, per controllare tutto quanto si usano i tastini della Perkins. C'è un po' di... all'inizio c'è una curva di apprendimento, ma una volta che si prende il controllo della situazione sarà molto facile. La principale cosa che JAWS usa per controllare Windows attraverso i tasti Braille sono la barra spazio e i tasti della Perkins. Okay, so in this webinar, well, we have a short time and stuff like that, so I won't go into very big details on how to do it, but I'll give the basics and show you how it is possible to do. So for example, if we want to go to the desktop, the command to go to the desktop is the Windows key plus the letter M on a standard QWERTY style keyboard. So the letter M, we all know how to type it in Braille, right? It's dots 1, 3, 4, but how can we emulate the Windows key? So JAWS has a modifier keys emulation mode, which means that whenever you press dot 8 chord, which is dot 8 with spacebar, it indicates to JAWS that you're now emulating a certain modifier key on your QWERTY keyboard. And then you have to press the another key together with this dot 8 and space combination, which is the modifier key itself. For example, the Windows key is attached to dot 4. So in order to go to the desktop, I'm going to press dots 4, 8 chord because we want to indicate to JAWS that we're emulating a modifier key, and dot 4 indicates that it's the Windows modifier specifically. I'm going to press that now, and then press the letter M. Desktop, folder view, list view, Google Chrome, 4 of 18. You see, you heard JAWS now in English announcing that we are on the desktop and we're located on Google Chrome. Can I translate? Yes. So, allora, per fare, facciamo un esempio, per andare sul desktop, come si fa? Per andare sul desktop sappiamo tutti che si fa Windows M, ma come lo facciamo in questo terminale qui? Lo facciamo così. Dobbiamo fare Windows M, ma come fare il comando Windows? Il tasto Windows si fa con una modalità speciale, l'abbiamo anche visto un po' l'altra volta, di emulazione dei tasti modificatori. Quindi la prima cosa da fare è premere spazio più tasto 8, quindi spazio punto 8. Questo indica a JAWS che vogliamo premere un tasto modificatore. Poi il tasto Windows è il punto 4, quindi faremo spazio 8, poi 4 e poi la M, 1, 3, 4. Ricapitolando, spazio 8 modalità di modificatore, punto 4 vuol dire Windows e poi la M, 1, 3, 4 e andremo nel desktop. I know, Alert, Camillo has left the meeting. I know that it sounds a little bit difficult, but believe me that once you get used to it, and I said that I know that it may sound difficult, but once you get used to this and you learn the commands over time, it will be very easy for you to memorize them and you will process them naturally like any other note taker that you learn to use. You can in fact practice the commands even on your current PC with any Focus generation Braille display that has
Perkins keyboard. The commands are the same. They're not ElBraille specific. Some other commands include very known common note-taker commands. For example, in order to move between the panes of the Windows desktop, such as the taskbar and other places, you press the tab key, right, on a QWERTY keyboard. So here, the common Braille command for tab, which is .45 chord, like on every Braille device, is used. If I press it now, Start button. I press .45 with spacebar. We're on the start button. I press it again. Taskbar Google Chrome button. We move to the taskbar. If .45 chord is tab, .12 chord, which is the opposite, is shift tab. If I press that now, Start button. we're back to the start button, and I press it again. Desktop folder view list view Google Chrome 4 of 18. You see, you navigate a real Windows operating system on a note-taker-like device. Ok, facciamo un altro esempio. Facciamo che vogliamo andare tra la barra delle applicazioni, il desktop, il pulsante start e tutto il resto. Come lo facciamo? Col tab. Per fare il tab si fa spazio 4-5, come in qualsiasi altro dispositivo Braille. 4-5 per andare indietro e spazio 1-2 per tornare. Scusate, 4-5 per andare avanti e spazio 1-2 è lo shift tab. E quindi, come avete sentito si passa tra lo start, la barra delle applicazioni e il desktop, come proprio in un vero sistema Windows, ma in un dispositivo proprio note taker. Thank you. So let's show you some real applications in action so you can really see that it's real Windows with JAWS. Let me open up the Windows Start menu. To do this, I will press the right Shift key on the focus display. Below the space bar of the focus display, there are two Shift keys, which are used to perform various key combinations for JAWS or other screen readers, depending on what you're using the focus with. So let me press the right Shift key with .4, which is the shortcut in JAWS to open the Windows Start menu. Search. We're now in the Windows 10 search box. Let's type Word. Word app, press right to switch preview. Word app, press right to switch preview. I typed Word, W-O-R-D. We found Microsoft Word, and let's press Enter. Opening Word. Document 1 Word, edit. You can now see how fast Word got opened. So it's like any standard machine, and now we're ready to type. Let's type, for example, this is a test. T-A-I-S-S-I-S-S-A-T-E-S-E test, period. All right, I have typed this is a test in Braille. We're using standard Microsoft Word from Office 365. No sacrifices. No. Ok, abbiamo visto che per fare il menu start si preme Shift, quindi lo Shift della barra focus, e il punto 4. Quindi vediamo anche la coerenza, no? Col punto 4 di prima tasto Windows, Shift più il punto 4 parte il menu start. Abbiamo scritto, Adi ha scritto Word, è partito Word, il vero Word di Office. Nessun software tagliato, fatto a prova di cieco. Questo è proprio Word, è lui, senza sacrifici, senza compromessi. Diamo la parola a Federico, che aveva una domanda. What was that? I'm sorry. Federico. Federico has a question for. Okay. I try to ask in English, but I'm not sure to explain us very well. Okay. I don't understand if ElBraille has a video or is only possible to connect to an external video. Okay, the ElBraille has no monitor, no built-in monitor. It is like a standard note taker. There is no built-in monitor. You can use the HDMI to plug in an external monitor. Okay, thank you. Chiesto se avesse del video, se avesse un video incorporato, no, bisogna collegarlo con l'HDMI. Okay, let's close Microsoft Word. To close Word, I'm going to press Alt F4. We need to emulate that again with JAWS. So we already discussed the fact that .8 does modifier keys. Now, how do we do the function keys? Well, each key is mapped to a modifier like Alt Control, like we have described together with .8. The function keys F1 through F12 are mapped to .1 plus the letters A through L, according to the ABC, respective to F1 to F12. So in order to close Word, we're going to press spacebar, dots 1, 6,
8 chord because 6 represents Alt. So we're going to press Alt F something, like, right? Space dots 1, 6, 8 chord. And then the letter D to represent F4. Once I'll do that, Alt F4, file name edit. This is a test. we get this Microsoft Office 365 save dialog. Because I pressed Alt F4, I'm going to tab to the Don't Save button with dots 4, 5 chord. Save as type menu. Choose a location submenu. Leaving menus. More save button. Alt don't save button. And let's press Enter, which is .8 key to close Word. Folder view, list view. And that's it. We're back on the Windows desktop. See, it's a real computer. Quindi abbiamo visto come si fa per chiudere Word. Per chiudere Word, Alt F4. Come lo facciamo? Allora, intanto si fa il tasto modificatore per l'Alt, che era spazio 8. What is the dot for Alt, Adi? Alt is .6. Quindi spazio 6-8, perché il spazio 8 è modificatore e tasto 6 rappresenta l'Alt. E poi per fare l'F4 abbiamo fatto spazio 8 più il punto 1 che vuol dire F e 145 di 4. Quindi Alt F4 con la barra Braille. Abbiamo visto che è un vero computer. Una volta che si prende un po' la mano con questi comandi non è molto difficile poi destreggiarsi nell'ambiente Windows. Good. We also have our own function keys, like I've described, on the top panel of the ElBraille, which are used to perform some quick functions. For example, if I press the E2 key, a short press. Battery level high, battery 81%, time remaining 5 hours and 23 minutes remaining. We get the battery status. Windows always lies when it comes to time remaining, but at least the percentage is correct. So this is a quick way to get your battery status. If I press on E2 twice quickly, battery left, body work 5G, internet access. It tells me if I'm connected to the internet and which wireless network I'm connected to. If I'll press the E3 key, alert from Switlock once, 7:55 p.m. 7:55 p.m. it told us the time of my local time zone in Israel. If I'll press the E3 key twice, Tuesday, May 26th, 2020. You get the date. So we've mapped some these function keys to perform some JAWS and Windows commands for your own enjoyment. You can also customize them. And I can make some scripts for these. Right? You can invoke an application. You can invoke a specific application. You can invoke a JAWS script or you can invoke or you can emulate a QWERTY keystroke. You have a number of options. Okay, so I can make a JAWS script and attach it to that and yes. Use. Okay. Yes. Allora abbiamo questi pulsanti, come abbiamo visto, questi E1 e 2 che abbiamo discusso prima, a cui sono stati mappati dei comandi rapidi. Abbiamo visto che uno ci dà la batteria. Premuto 2 volte ci dice la rete a cui siamo collegati, un altro ci ha dato la data e premuto 2 volte, scusate, l'ora, e premuto 2 volte ci ha dato la data. Quindi sono dei pulsanti programmabili a cui si possono dare o delle funzioni della tastiera QWERTY, quindi simulando dei tasti Windows, oppure possiamo collegare degli script JAWS specifici. All right. So, the main intention, like I said, for us is, of course, to give you access to the main Windows operating system. But there are cases in which we need the blindness-specific functionality, because after all, we buy note takers for a reason, right? For example, we need the ability to quickly take notes. So for these cases, we have developed some special software. One of them, which I'm going to show you now, is called ElNotes. I'm going to press the E4 key on the ElBraille. Notes, sort by last modified date, newest first list view, untitled voice note 5/26/2026 54:43 p.m. audio 1 of 3. I opened up ElNotes, which is a software we developed that is being used to make both text notes and voice notes. So if I'm sitting somewhere quickly and I need to grab a phone number of somebody, or do a text, or write a quick text, I press this button, the E4 key, to open ElNotes, and then I can press the E4 key again. New text note, note name edit. And I'm in a blank text note, and it says note name. Let's type in test. Let's type in webinar
Webinar. Test. And then I press the tab key, dots, 4-5 chord. Test. Note text edit. Here I can type the content of the note. Let's type in this This is a test of writing a text note. Note, period. And now I can also create categories for these notes, like food, health, or whatever I want in L notes, and I can save it. Cat save button, S space, notes, sort by last modified date, newest first list view webinar test 5/26/2027/58. That's it. I quickly have a text note created. Ok, quindi abbiamo visto che sì, è un computer Windows, però abbiamo anche fatto dei software specifici, perché è Alert, motivo audio per cui si signorini. prendono il note taker, altrimenti non ci sarebbe ragione per Speech on questo. demand. Una di queste è proprio quella di fare delle note al volo. Quindi premendo il tasto E4 lui ha aperto un software che si chiama L-Notes. E premendo che può fare sia note vocali sia note scritte. Con il tab lui ha potuto selezionare delle note vocali e premendo ancora E4 è andato su una nota vuota che ha creato e quindi ha dato il nome a questa nota, ha scritto questo è un test e anche ha assegnato una categoria, perché si possono assegnare delle categorie alle note, ad esempio cibo, salute o quello che si vuole. Right. What is very cool about L Notes is that you can also use it to create short or long voice memos. For example, I'm in L Notes now and I want to create a short voice memo to take a phone number of somebody, for example, on the road quickly. So I press and hold the E4 key. Here it is. You heard a small sound, a beep sound, and now I'm holding the key, and while I'm holding the key, it is recording a voice clip in the very high quality audio. Here it is. We're testing a voice note recording. Now, once I will release the key, it stopped and saved it as an untitled voice note. And if I press enter on it, you heard a small sound, a beep sound, and now I'm holding the key, and while I'm holding the key, it is recording a voice clip in the very high quality audio. Here it is. We're testing a voice note recording. Now, once I will release the key, all right, the voice note is stopped. So it's a very quick and convenient way of taking short voice clips. The software also supports taking long unlimited recordings. Quindi abbiamo visto che oltre alla possibilità di fare delle note scritte si possono anche fare delle note vocali corte o lunghe. Eravamo su L-Notes, abbiamo premuto E4, l'abbiamo tenuto premuto e intanto che lo tenevamo premuto abbiamo parlato e una volta che il tasto è stato rilasciato l'ElBraille ha salvato questa nota come un file audio di alta qualità e abbiamo ascoltato la possibilità appunto di riprodurre con Enter questo messaggio qui. Great. Another feature I want to show you, I will enable the JAWS audio shortly. I just don't want everyone to hear JAWS all the time because it interrupts. Another feature I would like to show you is, we all know that it is a Windows device, and there are times in which JAWS can freeze and can get stuck, and then, well, what are you doing? It's frustrating on your computer, right? But on the ElBraille, it's even worse, because if there's no JAWS, you cannot use the unit at all. So, let us show you how we get around that. Full speed. I'm going to close JAWS now. JAWS, exit, X, leaving menus, folder view list. That's it, guys. I have no JAWS. Now, if I press the keys on the Focus keyboard, nothing happens. No JAWS. I'm stuck. What should I do now? Well, we have created a rescue emergency menu, a recovery menu, which is a menu which is both self-voiced and also self-brailled. So we present information to the focus display in this special recovery mode, even without JAWS. If I press and hold the E1 key, JAWS restart. You heard JAWS restart after a sound. So we're now opened in this menu, and you have 3 items in it. JAWS restart is the first one. You see JAWS restart on the Braille display as well. The menu can be navigated by using the navigation rockers at each end of the display on the Focus 40. They're called the nav rockers. And
menu items can be activated by using the nav mode buttons, the round buttons above them. So if I press the nav rocker down, Shut down. this allows you to safely shut down your ElBraille. System reboot. System reboot allows us to restart safely in case of a recovery failure. JAWS restart. And JAWS restart. So let's activate JAWS restart by pressing the nav mode button. JAWS for Windows, meeting controls. Here it is. You got JAWS back. So in case of a crash, you're all set. Ok, quindi abbiamo visto... Andrea, puoi mettere in muto? C'è uno che... Sì. Sì, scusa. Ti ringrazio. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Allora, abbiamo visto che a volte ci sono Rico Maloney has left the meeting. quegli spiacevoli casi in cui il nostro screen reader di demand. fiducia si inchioda, si blocca. E noi cosa facciamo? Siamo fregati in un computer normale, non in questo ElBraille, perché appunto se si chiude JAWS, lui appunto adesso ha chiuso JAWS e ha emulato una situazione nella quale JAWS poteva essere piantato, premendo il pulsante E4 si apre un menu di emergenza che è sia vocalizzato sia mostrato in Braille senza bisogno di JAWS. Questo menu si naviga con le frecce, con i pulsanti di navigazione ai lati del display e abbiamo sentito che da questo menu lui ha selezionato JAWS Restart. Quindi lui ha rifatto partire JAWS da questo menu di sicurezza che appunto ci ha messo a disposizione la possibilità di ricaricare JAWS, cosa che non si sarebbe potuta fare perché senza tastiere e senza video era un po' difficile altrimenti. Quindi abbiamo visto menu di emergenza. This was Eric's voice, right? No, actually not. It's a voice of somebody else at Freedom Scientific. I don't know if you remember the old JAWS installers of JAWS 18. Yes, and yes. below that says like that had the welcome to JAWS message at the beginning. This was the voice of that person. He works. All right. And, he recorded it for us. For other localized languages, it is synthesized. Yeah, that's what I was about to ask. Yeah. If one localizes the unit, yes. they can. You can choose if you want to record it with your own voice or synthesize it. Mm-hmm. It's up to the dealer what to do with it. Quindi questo menu si può anche localizzare. In terms of localization, by the way, it's a good point. I'm an international person. I'm a multilingual person. I speak Russian. I speak Hebrew, which is my native language, and I also use English. So localization is very important to me. ElBraille supports all the languages that are supported by JAWS. I think we're up to 28 or 30 languages at this point with JAWS. And of course, Windows is available in most languages, Italian included. The only thing that needs localization is the ElBraille specific software itself, but there's not a lot of it. Ok, quindi per quanto riguarda la localizzazione, ElBraille supporta tutte le lingue di JAWS e di Windows, quindi l'unica cosa che va localizzata è proprio il firmware interno, ma non c'è molto materiale. Good. Another thing I would like to show before Sorry, Adi, we have a couple of minutes. I'm sorry. Go ahead. Okay, good. So that's fine. So let's open it up for questions then, I think. Ci sono delle domande? Costante, vai. Sì, allora mi senti? Sì, perfettamente. Ora, non so se è stato detto, se mi è sfuggito, ma quindi ElBraille richiede necessariamente la barra Braille, cioè la barra Braille e poi la Focus. E cioè, nel senso che non ha quindi una A o non ha una tastiera non ha tastiera. integrata? Non ha nessuna tastiera. No. È la Focus che gliela fornisce. Eventualmente si può applicare una tastiera QWERTY normale? Sì, assolutamente sì, però è evidente che è uno strumento pensato per un utente di una Focus, costante, devo essere onesto. Cioè, Sì. Se uno non ha l'interesse di avere uno strumento unico, Focus e computer,
allora collega la Focus a un computer portatile. Ecco. No, certo, sì, non era solo per... Sì, sì, sì. Era appunto una conferma. Paolo. Immaginavo così. Ecco, volevo semplicemente chiedere, ma questa macchina è già in commercio, insomma, ecco. Sì, lo è da qualche tempo, non l'abbiamo mai super pubblicizzata, colpa nostra, non riusciamo a stare dietro a tutto, Paolo, ma sì, è in commercio. Devo dire che le persone che l'hanno acquistata anche sono estremamente soddisfatte del prodotto. Sorry, Adi. Costante has asked if it's possible to connect a keyboard, and yes, via USB, of course. And Bluetooth as well. And Bluetooth, of course. Giustamente Adi, Costante diceva anche che puoi collegare una tastiera QWERTY, una tastiera standard, chiaramente anche via Bluetooth e non soltanto via USB. And Paolo has asked if is it possible to buy in Italy, and I answer yes, could be possible. Yes, I think we just need localization to be done for the ElBraille software. Yeah. But JAWS and Windows are already done. Yes. Yeah. Yes. But it's something very short. It's not a problem to do it if people want to. We talk about it. Yes. Okay, so if there are... Roberto, prego. Roberto? Sì, vai. Adesso mi sembra che vada. Sì. Okay, provo in inglese. Vai. Would like to know when I'm using the Focus with ElBraille, are available also the Bluetooth connection for the Focus, or you can't change the communication? Hello, and that is a very good question from your side. Thank you for that. I forgot to mention that, and it is a very important part. So, yes, when you are working with ElBraille, you have access to all the standard Focus 40 Blue 5th generation firmware options, including the toggling between the Bluetooth and USB connections. So you can use your 5 Bluetooth connections and toggle between them and the ElBraille like you would do with any other PC that is connected via USB. And also with the E6 key on the ElBraille, if it is connected to another PC as an external Braille display, you can switch between having the focus directed to the ElBraille or to your external laptop or desktop. Okay, so you have two USB connection. No, there is one, but with the when you press. Yes, with a switch possibility. Okay. Yes. Okay, thank you very much. No problem. I think it would be beneficial to translate this because. Ok. Quindi se Roberto chiedeva se le connessioni di Bluetooth fossero disponibili quando ElBraille è collegato al PC, se è collegato alla Focus, scusate. E la risposta è assolutamente sì, perché tutte le opzioni del firmware della Focus rimangono attive, rimangono disponibili, e in più con il tasto E6 si può fare un switching tra ElBraille più Focus e un altro PC che sia collegato via USB. Quindi se noi abbiamo la nostra porta USB-C che stiamo utilizzando per connetterlo a un altro portatile o a un altro PC desktop, possiamo scegliere con questo tasto E6 se la barra Focus debba mostrare l'ElBraille o l'altro PC esterno che abbiamo collegato tramite il cavo. Bello molto. Mm-hmm. There are no other questions. So I say... Excuse me, what other things does this rescue menu contain? Like I said before, you can restart JAWS, shut down the whole ElBraille, or restart the whole system. Ok. Vi chiedevo cosa si poteva fare con questo menu di servizio, si può ripartire JAWS, riavviare la macchina o spegnere del tutto ElBraille. So, thank you very much, Adi. Thank you. Thank you for the invitation. I really appreciate it. Thank you very much, Adi.
Penso che possiamo salutarci. Spero che sia stato per voi interessante e utile come al solito, non soltanto la sessione tenuta da Tommaso, ma anche quella tenuta da Adi. ElBraille è un prodotto che credo possa rispondere alle necessità, per rispondere a alcune vostre domande, soltanto di colui che ha un grosso utilizzo del display Braille e ritiene non sufficiente la possibilità di collegarlo mentre è fuori dalle mura domestiche, diciamo così, a un iPhone, un iPad, ma collegarlo a un PC vero e proprio. Il peso resta molto contenuto e anche le dimensioni molto contenute, e quindi io posso continuare a lavorare con un PC Windows 10 e JAWS, anche non JAWS, su un PC appunto, continuando a lavorare sui miei documenti o navigando in internet con un browser standard desktop. Questo era un po' il senso, cioè il Braille completava un po' la spiegazione, le funzioni che abbiamo visto, ci ha spiegato Tommaso. Ecco, era questo il senso dell'incontro di oggi. Credo di poter dire che la prossima settimana non ci vedremo,